Okay, these are the topics we will discuss in our Verilog session. Introduction, Verilog basics, data types, operators, some expressions, assignments, Verilog modules and procedural blocks, control statements, functions and tasks, Verilog timings, parameters, generative block, and Verilog strengths, Verilog primitives, finite state machine, sequence detector, test bench, and how to simulate the test bench. Okay, these are the topics. So ఈ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం maximum. Okay, then coming to introduction to Verilog HDL. So what is that? Verilog means what? What you know about the Verilog? Okay, so here what is Verilog, why Verilog we are using, and then differences between the other languages with the Verilog. So different flow, how, what is the flow we are following to execute the programs, and then different abstraction levels. Okay, all these things, all the things are in one page, so we will go through one by one. What is Verilog? What do you know about the Verilog? Just tell me, what is Verilog? Anyone? So Verilog is a hardware descriptive language. Okay. So Verilog is a hardware descriptive language, is used to simulate or design your digital circuit. Whatever the hardware digital circuit you want to design, that digital circuit you can model through Verilog. Okay. So in not only digital circuit, it can also simulate the behavior of your circuit. That means we need to simulate the behavior, we need to simulate the circuit and synthesize that whatever the code you have written. Okay, so that code should be synthesizable. Synthesizable means we need to get basic gates, whatever the gates we have, all these things are we need to design. ఓకే, అర్థమైందా? వెరిలాగ్ అంటే హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్. సో అది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, అట్ ది సేమ్ టైం వెరిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో అది ఎగ్జాక్ట్గా సింథసైజ్ అవ్వాలి. సింథసైజ్ మీన్స్ సర్క్యూట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. అది క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద యా యా simulate means simulate means whatever the code you have written, so the functionality we need to take care of that. Okay, what is the functionality it is going to uh, work on it, your design. Okay, you design something, so in that what type of functionality you are designed. Suppose you have designed some uh, full ladder you have designed. Okay, that full ladder design functionality, what it is doing, either sum and carry outputs we are getting, that functionality will be simulated here. అర్థమైందా? ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఒక యాడర్ వర్క్ చేస్తుంది అంటే రెండిటిని యాడ్ చేస్తుంది. ఆ రెండిటిని ఎలా యాడ్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ సిమ్యులేటర్ చెప్పేది. ఓకే, so just functionality means our operation. Suppose XOR operation is there. Okay, A and B are doing the XOR operation. That means if you are giving 0 0 0 1 1 0 1 1, how it is good in getting the output. So our functionality check చేస్తుంది ఇక్కడ. Okay, that checks the functionality of that. Okay, so that is called as simulation. And synthesize means whatever the code you have written, that should be getting by combinational circuit, or that should be design a combinational circuit or sequential circuit, any circuit. That is the main thing. Whatever the code you have written, that is synthesizable. Okay, so synthesize means we need to design, it is a combination of sequential circuits and combinational circuits. Okay, so that is we need to get. Okay, this is OR gate, and then this is the flip flop or latch. Okay, anything we need to get.
That is the synthesizing meaning. అర్థమైందా? సింథసైజ్ అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఆ కోడ్కి సంబంధించి సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్ సింథసైజ్. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఓకే. Just I'm mixing the Telugu and English. First I'm explaining English. After that, same thing I'm translating into Telugu only. Okay, don't panic. What I'm explaining, right? Okay, okay. So same thing I'm explaining. Am I correct? Okay, fine. So think of Verilog. What you are thinking about the Verilog? Verilog is a hardware descriptive language, right? So using that, we are designing some digital circuits. That means whatever the circuits we have, whatever the code we have written, that should be converted into your analog, actual electronic circuits. That circuits like AND gate, multiplexers, encoders, decoders, counters, memories, and processors, what not. Okay, all these things are hardware circuits only. That's what I told you. That is synthesizable. So synthesizable and simulatable. Okay, simulate means the functionality we are checking, and synthesizable means so it will be converting into some gates format. See, this is the gate format, and gate we are converting, and then multiplexer we are converting to one multiplexer, 2 by 1 multiplexer, some counter, that means count will be increment count plus 1, and memories means flip-flops only, it is storing that, and processors, so it is already communicating with the components. ఓకే, వెరిలాగ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి మనం వెరిలాగ్ అనేది దేని పర్ లైక్ సి లాంగ్వేజ్ టైప్. సి లాంగ్వేజ్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద సి లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిజైనింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సిమిలర్లీ వాట్ ఎవర్ ద హార్డ్వేర్ వీ వాంట్ టు డిజైన్, వీఆర్ యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ యాజ్ హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, వెరిలాగ్ హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఫాలో సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బట్ అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అవుతుంది, ఇక్కడ ఏంటి అంటే కోడ్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం కోడ్ ని ఫాలో చేసి అక్కడ హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. Whatever the instructions you are writing for the CPU, okay, it will work on that. Similarly, whatever the code you have written, from that code we need to design our hardware. That's it. That is think of Verilog. Okay, so why Verilog is needed? Okay, what is the purpose we are writing the Verilog codes? Suppose I am designing a hardware circuit like this, one AND gate and then OR gate. Okay, that should be connected to one flip flop. Okay, so this is the S and R flip flop. Okay, I'm connecting, and one output we are getting. So two outputs we are getting, Q and Q bar. So like this, I'm giving the inputs and then getting the outputs Y1 and Y2 that should be connected to SR flip flops like this. Okay, for this we need millions of transistors. Okay, if you want to design a processor, okay, we need millions of transistors. But drawing the transistors like this, if we are doing the AND gate, so AND gate, what is the output? A into B is the output. That output we need two transistors. Two transistors are connected, NMOS are connected in series, and then PMOSFETs are connected in parallel. Okay, so this is the PMOS circuits. Okay, these circuits we need to design. Okay, we need to design an AND gate. Okay, this is the output we are getting. A, B inputs I am giving, and here also A, B inputs I am giving. This is VDD and VSS. Okay, this much complexity is there while designing your hardware. Okay, that Verilog using the code. Okay, whatever the Verilog we are using, that describes the hardware behavior. Okay, using the code, whatever the code we are using, that code tells you this hardware behavior.
ఓకే. మనం ఒక ప్రాసెసర్‌ని డిజైన్ చేయాలంటే థౌసండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి. ఆ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్‌ని మనం డిజైన్ చేసి ఒక ఐసీని డిజైన్ చేయాలి. అలాగా మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లమ్. సో, దాని గురించి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వెరిలాగ్ కోడ్ అనేది రాస్తున్నాం. ఈ వెరిలాగ్ కోడ్ రాయడం వల్ల సో, నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బిహేవియర్‌ని మనం కోడ్‌లో చెప్పొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ ఒక AND గేట్ గురించి చెప్తున్నాం. OR గేట్ గురించి చెప్తున్నాం. ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి చెప్తున్నాం. సో, దీని యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేసి, సో, డ్రా చేసిన తర్వాత దాని యొక్క బిహేవియర్‌ని మనం చెప్పాలి. సో, దాని గురించి కోడ్ రాస్తున్నాం. Okay, whatever the behavior of your circuit, so that will be tells by using code. Okay, whatever the code you are writing, see how we are writing the code for AND gate. Simply assign statement we are using, assign y1 equal to a and b. Okay, entire this circuit operation will be replacing by this simple code, a y1 equal to a and b. Okay, so that is the need of Verilog. So Verilog will reduces that transistors, whatever the functionality we are having, that diagrams will be manually implementation. It is impossible. So that's why we are writing the Verilog code. Okay, that is the reason we need Verilog. Okay, yeah. Yeah. No, not only AND gate and then processor we are designing means, so many circuits we need. Some controllers are needed, some counters are needed, some memory circuits are needed. Okay, all these things we are needing. We need to design a processor. Okay, but this processor is working like anything, right? So whatever the AND gate operation is there, that will be doing by the processor only. Whatever the multiplexer is operation is there, that will be doing by the processor only. All these circuits are combined together to form a processor. Okay, processor is the combination of different circuits, right? So that is the main part of your CPU, right? Sorry, that CPU is the main part of your system, right? Okay, yeah, that's what. So in that processor we need thousands of transistors. Okay, that functionality, that transistors implementation into that IC, it is not possible, right? It is impossible. Like, see, small AND gate operation, this much circuit is needed. Or OR gate you are doing, okay, this much circuit is needed. So this is the PMOS circuit, this is the PMOS circuit, and then NMOSFETs are parallel connection. Okay, so this circuit operation implementation in the IC, it is impossible, right? But whatever the functionality it is doing here, this functionality is doing like NOR gate operation, it is doing that. This NOR gate operation, we are simply writing the NOR gate, and then whatever output we are giving, I am getting the NOR gate output A plus B whole bar. Okay, this output operation we are getting. So just I am replacing this equation with y equal to A or B not operation we are giving. So just assign y equal to A or B outside the not operation, that will gives you NOR operation. Simply whatever the logic diagram, logic operation is there, that will be writing with code. Okay, that will be implemented with writing a simple piece of code. Understood? uh, yeah, anything through transistors. Yeah, like see, PMOS is a one type of transistor, and then CMOS is the one type of transistor. Combining these two, we will get CMOS transistor. Okay, so just transistor is like a acting like a switch. Okay, so that switch will gives you. So that is the operation we are writing. Okay, see,
Example, instead of physically drawing this AND gate, okay, we are writing simple code like assign y equal to a and b. Okay, that is the thing we are writing. Clear? Any doubt? ఏం లేదు, ఒక ప్రాసెసర్ని మనం డిజైన్ చేయాలంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి. అలాంటి వాటిని మనం ఫిజికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కష్టం. అలాంటి ఫిజికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం కాబట్టి వెరిలాగ్ కోడ్ని తీసుకొచ్చారు. ఆ వెరిలాగ్ కోడ్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ డూయింగ్ ద అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. అండ్ ఆపరేషన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింపుల్గా అసైన్ y ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అనే సింపుల్ కోడ్ రాసి కంప్లీట్ చేసేస్తుంది దాని ఆపరేషన్. క్లియర్? ఓకే. Suppose you are using this code, see y equal to a and b we are writing, right? So y equal to a and b are we are writing. This is the simple code for AND gate operation. Similarly, you are going to design a MIPI protocol. Okay, in this MIPI protocol you are implementing some pixel to byte format. We are implementing pixel to byte format. We are writing this code. Okay, so pixels to byte conversion, so you need to take input as a pixel and then byte is an output. Okay, so then we are combining the pixels and then to form a byte format, right? That's what we are writing some simple code. Yeah. Yeah. uh, yes, yes. Data format we need to represent in that inputs and outputs, all these things are we need to represent. We need to represent and then write the code. Okay. 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 So what makes this Verilog some special on what's this? Okay. Whatever the codes you are implementing on the software, that will be executed sequentially. Okay, so that means sequential execution means one statement is executed. Suppose some y c equal to a plus b we are writing, so this will be executed first. After that d is equals to a into b will be executed next. Okay, all these things are executed sequentially in the software programming. Okay, but in Verilog it will be executed parallelly. Parallelly means initial begin is there. Okay, so this initial begin will start at t equal to 0 only, and it will execute all the statements at a time. At t equal to 0 only it will be executed, but there is a difference. We have some delays. Okay, based on the delay it will be executing different time delays. Understood? So yeah. Yeah. That is the need of counters are needed, and then some combination circuits are needed. All these things we are implementing, right? So that's what. Yeah. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం ఎరిలాగ్లో స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, అంటే సీరియల్గా ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రెండో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వెరిలాగ్లో మాత్రం ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి, లేదంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇండివిజువల్గానే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండెన్సీ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద వెరిలాగ్ థింగ్. ఓకే, so these are the some importance of Verilog. Okay, some important difference between the Verilog and then software things. Sorry. Just, hmm. Huh. Huh. Yeah. Anything. Yeah. Yeah. Any protocol implementation through Verilog only. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా, అంటే ఏ హార్డ్వేర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా మనం డిజైన్ కోడ్ దేని ద్వారా రాస్తామంటే వెరిలాగ్ ద్వారానే రాస్తాం.
Yeah, Verilog and system Verilog. System Verilog is also used for designing and also used for verification. ఓకే. సో, మనం సిస్టమ్ వేరిలాగ్ డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వెరిఫై చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సిస్టమ్ వెరిలాగ్‌ని కంబైన్ చేసి డిజైన్ కోడ్ రాస్తారు. ఓకే. So most of the time we are going through combining the Verilog and system Verilog. So that is the reason we are designing a hardware. Okay. So by using those languages, we will design a hardware. Okay. So these are the differences. Software sequentially executing, hardware will be parallel, and then CPU instructions based only. Here physical circuits, whatever the physical circuits we are having, that will be the base of your execution. And then temporary execution, here always active. Algorithms is used, here circuits will be using. Okay. So algorithms means whatever the code you have written, algorithmically it will be implemented. Here, whatever the circuit we have, that will be implemented as a code. Clear? Okay, fine. Now we are going through some design flow. Okay, so how we are executing the Verilog code. Okay, see, I have already explained you specification. So that specification will tells you what type of hardware you want to implement. Okay, like processor you want to implement, or final state machine you want to implement, or memory you want to implement, or UART controller you want to implement, or MIPI you want to implement, or some DDR you want to implement. Okay, so memory you want to implement, anything. So that specification tells you, okay, what decides, specification decides that what should hardware do, what type of hardware you are doing. Okay, what type of hardware you are designing, that will tells you. And then RTL code. So RTL code is used for writing the code. Okay, RTL coding is whatever the functionality is there, that functionality we are implementing through Verilog code only. See, always at the rate passage clock q equal to d. So this is a d flip flop. Okay, so we are implementing the d flip flop. I am getting the output q. So and then q bar. Okay, just whatever the input we are changing, so at that time I'm getting the output. So that will be the condition I'm explaining here. Always at the rate passage clock q equal to d. Okay. So simulation, it tells you that verify logic correctness before manufacturing. Okay, so that means this is the logic q equal to d. That is the logic implementation. Or y equal to a and b. This is the logic implementation. Or y equal to a XOR b. This is the logic implementation. Or y equal to a XOR b plus c. Okay, this is the logic implementation. This logic correctness we are checking through simulation. Okay, and then synthesis, whatever the code you have written, that should be converted into real logic gates like AND gate, OR gate, flip-flops, multiplexers, whatever the gates, whatever the combinational circuits, and then sequential circuits we are having, right? So that will be converting. Okay, and the implementation. So whatever, sorry, ah, ah, okay. Yeah. Entire thing I will be teaching here. Okay. So all the codes, whatever the basic codes from the module onwards, we will write. Okay. So all the codes we will. Yeah. All the things we'll get. Hmm. Yes. Every instant of time, I'm taking this one. Passage of clock means this is my clock. Okay. So every passage of the clock, I need to change my input, and then whatever the changing of input, I will get my output. Okay. Hmm. So implementation. So whatever the map, whatever the gates we are giving, so that will be implemented on the FPGA or ASIC. Okay.
So this FPGA or ASIC we are using to implement whatever the circuits we are getting that will be implemented on ASIC or FPGA will know your design is working properly or not while implementing into that FPGA or ASIC. Then only we will go for final silicon chip production. Okay, so this is the ah. Hmm. Hmm. Huh. RTL Anna, see, RTL register transfer level or Verilog code or hardware. Okay, so hardware are also same, and DUT design under test, those are also same. Similar names only. Synonym, yeah, similar names only. Most of the engineers, can you design an RTL or so? What about your DUT? So in that way, so what is your hardware? What is the functionality of your hardware? They will ask you questions like this. Okay, art, yeah, hmm. Yeah, whatever the hardware you are implementing, that will be coding by using Verilog only. Okay. Hmm. See, FPGA means field programmable gate arrays. So these field programmable gate arrays we are using. This is a board. Okay, so FPGA is like a board. Okay, whatever the hardware we are implemented, that will be coded into FPGA board. Okay, this FPGA board gives you output. Is that whatever the hardware functionality you are implemented in your code, that is giving the exact output or not, we are checking here. Okay, whatever the output we are getting, that will be checking here. ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాసాం, ఆ కోడ్ రాసిన దానికి అది వర్క్ అవుతుంది లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ సిమ్యులేట్ చేసిన అవుట్పుట్నే సేమ్ ఎఫ్పిజిఏ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎఫ్పిజిఏ దగ్గర వచ్చే అవుట్పుట్ మీరు రాసిన కోడ్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ రెండు సేమ్ అవ్వాలి. అలా అయితేనే మనం హార్డ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మీరు ఒక హార్డ్వేర్‌ని డిజైన్ చేశారు. ఒక కోడ్ రాశారు కదా! ఓకే. ఆ కోడ్ రాసిన దానికి మీరు సింథసైజ్ చేశారు. సింథసైజ్ చేసినప్పుడు ఇలాగా సర్క్యూట్స్ వచ్చినియి. ఓకే. యాహ్! ఈ సర్క్యూట్స్ వచ్చినియి. ఈ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ వస్తుంది గదా! ఇక్కడ ఒక అవుట్‌పుట్ మనకొస్తుంది. ఈ అవుట్‌పుట్ వచ్చింది. అలాగే ఇదే కోడ్‌ని మనం ఎఫ్‌పిజిఏ బోర్డ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవుట్‌పుట్ చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడొచ్చే అవుట్‌పుట్ అంటే నార్మల్‌గా డిజైన్ చేసి దాన్ని సిమ్యులేట్ చేసిన వచ్చిన అవుట్‌పుట్ ఎఫ్‌పిజిఏ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసిన అవుట్‌పుట్ 2 ఒకటే రావాలి. అలా అయితేనే మీరు హార్డ్వేర్ డిజైనింగ్‌కి, ఐసీ డిజైన్‌కెళ్తారు. అది. ఆ! హ్మ్. యాహ్! యాహ్! అంతే. అంతే. అది. ASIC ఆర్ FPGA మాక్సిమం FPGA బోర్డ్స్‌ని యూజ్ చేస్తాము. అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్‌కి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. అది ఓన్లీ వాషింగ్‌కి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అలాంటి వాటిలకి ఇంకా జనరల్ అప్లికేషన్ దేనికి పనిచేయదు. అలాంటప్పుడు యాసిడ్‌కి వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. లేదు ఎఫ్‌పిజిఏ అన్ని అప్లికేషన్స్‌కి పనిచేయాలి. సో, లైక్ ఒక టెలివిజన్ ఉంది. టెలివిజన్ ఏం చేస్తుంది? మనం టెలివిజన్ చూడొచ్చు. అండ్ దెన్ హెచ్‌డీఎంఐ కేబుల్‌ని కనెక్ట్ చేసుకొని ల్యాప్‌టాప్‌ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆహ్, పెన్ డ్రైవ్‌ని కనెక్ట్ చేసుకొని అవుట్‌పుట్ మూవీస్ చూడొచ్చు. లేదంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకొని మూవీస్ చూడొచ్చు. ఇలా అన్ని అప్లికేషన్స్‌కి పనిచేయాలి. సో, ఒక స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్‌కి మాత్రమే పనిచేయాలంటే ASIC‌కెళ్తాము. సో, జనరలైజ్డ్ యూసేజ్‌కెళ్ళాలంటే కనుక FPGA ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఏం లేదు. స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏం చెప్తుంది? మనం ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఆపరేషన్‌ని బట్టి ఆర్‌టిఎల్ కోడింగ్‌కి వెళ్ళాలి. ఆర్‌టిఎల్ కోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్‌టిఎల్ కోడ్ రాసింది కరెక్టా కాదా అనేది లాజిక్ కరెక్టా కాదా అనేది సిమ్యులేషన్ చూసుకుంటుంది. సిమ్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సింథసైజ్ చేయాలి. మనం కోడ్ రాసిన ప్రతి దాన్ని సింథసైజ్ చేయాలి. సింథసైజ్ ఎందుకు చేయాలంటే
అది గేట్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. గేట్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయితేనే అది ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతున్నట్టు. లేదు గేట్స్ రాలేదు, ఇలా గేట్స్ క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే ఏదో ఒక బఫరో లేదంటే ఇలాగ ఏవో ఒక డిఫరెంట్ లాజిక్ గేట్స్ కింద కాకుండా వేరే ఏదో ఒక సర్క్యూట్స్ డిజైన్ అయిపోయిందంటే అక్కడ ఏదో తప్పు ఉన్నట్టు మనకి. ఓకే. సో, డిజైన్‌లో తప్పు ఉన్నట్టు. సో, అది సింథసైజబుల్ అవ్వలేదు అక్కడ. ఆ సింథసైజబుల్ అవ్విందా లేదా అంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసేది ఎఫ్‌పిజిఏ బోర్డ్ మీద చెక్ చేస్తాం. ఈ ఎఫ్‌పిజిఏ బోర్డ్ మీద చెక్ చేసిన తర్వాత అవుట్‌పుట్ కరెక్ట్‌గా వచ్చింది అని అంటే గనుక మనం ఐసీ డిజైన్‌కెళ్తాం. This is what exactly the design flow. Specification tells you that operation of your code, and then whatever the operation you are doing, that will be implemented on the RTL code. After that, we go for the simulation. That simulation will tells you that your circuit is correctly behaving or not. After that, we are converting into Verilog, and whatever the Verilog code we are converting, that will be synthesizable. That means we need to convert that real-time logic gates, and then we are implementing that logic gates into that FPGA board. We are getting the correct output or not. We are checking on the FPGA board. After that, we go for the IC design. Is that clear? Any doubt in this? Okay. Ah, ah, hmm, hmm, yeah, hmm. Yeah, you can implement it. You can implement it. Whatever the code we have, Vivada software is there. That software we will dump that code, and then whatever the test bench we have, that will be dumped that, and then according to that we need to create some constraint file, and then bitmap we need to do. That means bitstream we need to generate. After that we will dump into that code into the FPGA board. That output we need to get. Okay, we are checking on that output. Okay, yeah. Yeah, yeah, yeah. We need to do all these things. Then only we will, because there is a separation tool is there, right? Vivada is a separate tool. That Vivada tool will gives you the FPGA is working or not. So we are implementing on that FPGA code. Okay, whatever the RTL code you have written, that will be implementing on the FPGA. Okay, yeah. As of now, we don't have any boards. Okay, so yeah, yeah. Then I that process that process that process I will guide you how to implement that. Yeah. Okay. See, we are yeah, tell. Ah, hmm, 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 hmm. Depends upon the project. Yeah, depends upon the project. We are writing from the scratch, or sometimes we will whatever the updation needed. Then already designed code and then test bench we will receive that according to whatever the updations you want to do that will be implemented on that code. Okay, so that's why we will get the already written code. Okay, so then if you want to do any updation, we will go through that and modify the code accordingly and run it and check it, is that working fine or not. Clear, right? మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్ ఇచ్చారంటే అది అప్డేషన్‌కి ఏదైనా చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి సిస్టమ్‌కి మన మొబైల్‌కే 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి అప్డేట్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేషన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అప్డేట్ చేయడం అంటే ఉన్నదానికి కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడము, ఐకాన్స్ మారడము ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అలా మనం అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఆళ్ళిచ్చిన కోడ్‌ని మనం మళ్ళీ చదివి, సో, దాన్ని చూసుకొని దానికి రిలేటెడ్ అప్డేషన్ ఏం చేయాలో దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేసి, ఆ మోడిఫై చేసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. In spec we will receive all the details. Okay, based on the spec only we will implement that hardware, and then we will check that test bench, is that working fine or not your duty. Okay.
PDF only. No word document. Okay, here there are four types of abstraction levels. One is gate level modeling. We are designing the hardware code by using these modeling styles only. Hardware gate level modeling. I told you that. So AND gate, OR gate, NOT gate. Okay, some user defined primitives are there. So all these are primitives of your hardware descriptive language. AND gate, OR gate, NOT gate, so that are all are inbuilt. Okay, so that is there is no problem if you want to do some AND operation or operation. So just call that gate names, we will get that. Otherwise we need to explicitly mention that. And so after that gate 1, that means your AND gate operation name. Okay, this is your AND gate, and then AND gate name, what is the name of your gate name. And then here output we need to write output comma inputs, input 1 comma input 2. Okay, in this way we will write that. Suppose this is my AND gate. Okay, two inputs I am writing A, B, and then output Y. So output Y comma input A comma input B. In that way we will represent that. So this is the physical representation of physical connection of your AND gate. Okay. So this will tells you that code tells you the functionality of AND gate. That is the gate level modeling. This is the lowest level modeling style. Most of the time we are not going through this gate level and then switch level. Most of the times, most of the engineers are going through data flow model and then behavioral model only. Okay, the next one is data flow model. Data flow model is used for continuous type of assignments. Okay, continuous assignment means, so whatever the combinational circuits we are implementing, so that will be getting the output continuously without waiting for the next input. So okay, whatever the input we are giving, immediately I am getting the output here, right? A equal to 1, B equal to 1. So there is no dependency here. Okay, so immediately we are getting the output. That's why we go for the data flow model for continuous type of assignments. Okay, simply the keyword we are using that assign. Assign is the keyword. Okay, assign y equal to a and b. ఇక్కడ డేటా ఫ్లో మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే కంటిన్యూస్ టైప్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్. అంటే మనకి ఒక వాటర్ పైప్ ఎలా అయితే కనెక్ట్ చేశారో ఆ వాటర్ పైప్లో వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఆగదు. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఈ డేటా ఫ్లో మోడల్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే అసైన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ డేటా ఫ్లో మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే. Maximum we are going for data flow modeling and then behavioral modeling. So when to choose means if you are implementing combinational circuits, okay, all the combinational circuits we are implementing by using data flow model. Okay, data flow model we are using. And then sequential circuits we are having, right? Some memories, flip flops, latches, all these things we are implementing through behavioral modeling. And some case statements you want to write or loops you want to go for it. Okay, or some if else conditional statements you want to implement it. All these conditions we are implementing through behavioral modeling. Okay, yeah. See, gate level modeling, if you are going through implementing of gates, right? Suppose I'm designing a full ladder by using two half adders. Okay, this is my half adder, one XOR gate is there, and then this is one half adder A, B. I'm giving the two inputs, and another half adder you can take that, that is another XOR gate. This will be connected to your output side, and then another AND gate. So this output is connected to this one, and then another C input we are giving here, that will be connected here, and then we are getting some carry output here. Okay, so all these things are implemented using gate level modeling. Okay, so two half adders, suppose you want to design 4 by 1 mux by using 2 by 1 mux. Okay, so then you can go for the gate level modeling. Okay, or you want to design, yeah, you want to design 16 by 4 by 16 encoder decoder. Okay, so 4 inputs 16 outputs we are getting. Okay, that will be implemented by using 3 by 8 decoder. Okay,
So whenever you are getting some internal logic, that time we go for the gate level modeling. అర్థమైందా? గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా 2 హాఫ్ యాడర్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ఫుల్ యాడర్‌ని డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక, అలాంటి టైంలో ఇక్కడ మధ్యలో వైర్స్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. వైర్ 1, వైర్ 2 సో, ఇలా డిఫరెంట్ వైర్స్ అనేవి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వైర్లు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ లాజిక్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్‌కెళ్తాం. ఓకే. ఎనీ డౌట్? ఆ! ఆ! హ్మ్. సో, డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ హార్డ్‌వేర్. ఓకే. మనకి హార్డ్‌వేర్‌లో సర్క్యూట్ ఎలా డిజైన్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఏ గేట్స్ ఏవి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్. సో, దాన్ని బట్టి మనం అసైన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని ఆ గేట్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. అది. Both for behavioral model is used for both. It will be implementing both the combinational as well as sequential also. Okay. So it will be implementing both the combinational as well as sequential. Most of the times we will implement the sequential circuits. How we are implementing means if you are using the clock type of things, we go for the sequential circuits. Or always at the rate some star you can use means this is the combinational logic circuit implementation. Okay, at that time also I am implementing y equal to some a or y equal to some a and b. Okay, in this type of also operation also we will go for the behavioral modeling. Behavioral modeling there is no problem and there is no flaws in this. Okay, we can design your hardware by using we can go for the hardware designing either combinational and sequential. This behavioral modeling is implementing both, not a problem. Okay, that's why data flow model and behavioral modeling both are implementing in our hardware designs. Okay. Switch level modeling, this is the lowest level of modeling, very low level modeling, because we are implementing the switch level modeling by using NMOS circuits, PMOS circuits and CMOS circuits, all these things. How we are connecting the gate level modeling, right? Suppose AND gate we are having, this is AND gate and then my gate name is Y. Okay, so some gate name is G1. I'm implementing output y1 comma input a comma b. Same way I am implementing NMOS. So some transistor, my output is V out and then input is VDD and then ground is supply is VDD and ground is VSS. In that way we need to design this switch level modeling. That's why we are not implementing. This is huge circuits we are required. Okay, that huge circuits we are implementing into that hardware is difficult, right? That's why we are not going to implement this switch level modeling. Okay, so that is the very low level transistor modeling we are using this one. Okay, so analog designers will go through this switch level modeling because they are operating on that transistors only. So whatever the circuit we have designed, that circuit will be implemented by using transistors only. స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ మనం ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్మాస్, పీమాస్, సీమాస్ యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ ఎన్మాస్, పీమాస్, సీమాస్లు అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టం. ఓకే. సో అందుకని స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్‌ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయం వెరిలాగ్ హార్డ్‌వేర్‌లో. ఎనీ డౌట్? ఆ! హ్మ్. No, very low level means see circuit designing is not taking too oftenly. Okay, so that means not frequently we are taking, oftenly we are taking. That's why very low level modeling we are implementing. So that is the reason. Not depends on the low level means it is giving low voltage then only it is operating. Don't think in that way. Okay. ఇక్కడ మనం ఆ! ఫ్రీక్వెంట్‌గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యం అసల. స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్. ఎందుకంటే, ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్‌ని డిజైన్ చేయాలి అంటే కష్టం. సో, దాని ఆపరేషన్‌ని మనం కోడ్ రాయి, కోడ్ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే,
సో ఇక్కడ చిన్న సర్క్యూట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, డిజైన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. కానీ బిగ్ సర్క్యూట్స్, సో స్మాల్ సర్క్యూట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ there is no problem in that, but we are going for the large circuit. That large circuits we are implementing on the switch level modeling means that is difficult, right? Yeah. Hmm. Yeah, yeah. NMOS and PMOS, yeah. Okay. See, most of the industry level, we go for whatever the register transit level circuit we are going for. It is the combination of behavioral and data flow model. Okay. So these two are using. Okay. Any doubt in this? So many industry designers, design engineers are using to design their hardware by using the combination of both behavioral and data flow model. Okay, ఈ 2 and 3 మాత్రమే యూజ్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మాక్సిమం కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ని బట్టి మనం డిజైన్ చేస్తాం. దానికి డేటా ఫ్లో మోడల్, బిహేవియరల్ మోడల్ సరిపోతుంది. సో అందుకనే ఇండస్ట్రీలో ఉండే ప్రతి డిజైన్ ఇంజనీరు వాళ్ళు రాసే కోడ్ అంతా బిహేవియరల్ మోడల్లోని, డేటా ఫ్లో మోడల్లోనే రాస్తారు. అండర్స్టూడ్? So this is the basic circuit implementation. It is a counter circuit. I am writing this. Okay. So module. I will tell you what is the module and why we are going to use the module. Okay. So this is my module. Module name. This is my name of the module, and then input logic we are implementing. Actually, data types we are having at that time. I will tell you these are the ports. Okay, so the next slide only I will tell you the data types. Okay, these are the ports, and then output logic we are implementing, and then see always at the rate flip flop we are using, and then asynchronous reset we are implementing. That means either passage clock or negate reset we are using. That means you are using the clock. Okay, so at the passage clock, negate reset we are implementing. This negate reset means only level triggering. That means 1 or 0, based on these values only it is operating. That there is no clock in this negative reset. This is the asynchronous reset we are using. Okay, if reset is 0, okay, your counter will be 0. Okay, if reset is not 0, it is 1, means your counter will be incrementing based on your width. Okay, I will tell you, don't bother about it. Okay, so just skip this code. Once we will go through all these data types, and then how we are implementing that, so we will understand easily. Just for example purpose, I have written the counter code here. Okay, this is the summary. Just read the summary, what you are understanding here. Okay, Verilog is a hardware descriptive language used for modeling your hardware. Okay, so like modeling and simulate, verify and synthesis, whatever the digital electronic circuit you have designed, that will be using by Verilog only. Verilog is a hardware descriptive language used to model, simulate, verify and synthesize digital electronic systems. Okay, that is the main thing I have explained here. Unlike the traditional programming languages, like that will be executing instructions sequentially, like software guys or whatever the algorithms are there written, that will be executed sequentially. Here Verilog describes the real hardware that will be executing parallelly. Okay, so engineers use, yeah. Hmm. Parallel means I told you now. So all the signals, all the circuits, all the codes you have written will be executed parallelly only. So that means you written one sequence, one code here, this is one code here, this is one code here, so all this executed parallelly. That means one module you have written, that will be operating one feature. Okay, one feature will be executing, and another module you have written. Okay, in that module another feature you are going to execute it. Okay,
So based on that, all will be executed at one time only. So parallelly, all are executing. Okay. Thing, yeah. Parallelly, yes, yes. So simulation is going to actively participate in whatever the design we have designed, that will be executed parallelly. So that means different modules we are writing. Module one, module two, module three, different modules we are implementing. All are executing parallelly. So that means all the operations we are executing at a time. That is the basic main motto in this Verilog hardware descriptive language. Okay. Hmm. Ah, here we are not generating any binary file here. Okay, so just it is, yeah, in FPGA only, that is not binary file, bit stream. Yeah, bit stream we need to generate. Yeah. Okay, so the summary you can read it. Not a, yeah. Yeah. So you are designing a one module. Okay, so you design one module, and another person is also design a one module. Okay, me also designing one module. Okay, all these modules are executing parallelly. So you are working on different feature and then different functionality. I am also working on different functionality, and the other person is also working on different functionality. Okay, సో ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. కానీ హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆ మూడు ఫంక్షన్స్ ఒకేసారి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, అది ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే. ఓకేనా, ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అన్నా ఉంటాయి, ఎన్నైనా మాడ్యూల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అన్నిటికి ఒక ర్యాపర్ రాస్తాడు, అందులో మొత్తం అన్ని పోర్ట్స్ లిస్ట్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. Not 9 or 10. Suppose if you are work on CPU means the hundreds of modules are there. Okay. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Yes. Mm. Yeah. So simply consider MIPI. Okay, you know the MIPI about it, and the architecture you know. Application layer you are writing one module. Okay, pixel to byte one module you will write, and then low level protocol one module you want to implement it, and then protocol lane management one module you need to implement, and file layer one module. So all these are related to some transmitter side. Okay, for the transmitter side you need to design another module, and then receiver side you need to design another module. Okay, so just simple circuit. So almost 7 or 8 modules are there, right? 7 లేదంటే 8 మాడ్యూల్స్ మనం డిజైన్ చేసాం ఇక్కడే, చిన్న సర్క్యూట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే. ఇప్పుడు అందులో మీరు ఈసీసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సేమ్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈసీసీ, వన్ మాడ్యూల్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, సేమ్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ సిఆర్సి చెక్, వన్ మాడ్యూల్ యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ మాడ్యూల్ని సిఆర్సిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక మాడ్యూల్ రాసాం, ఈసీసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక మాడ్యూల్ రాసాం. అలానే సేమ్ వే you want to implement some what it called color coding, RGB model I want to implement it. Okay, RGB model you need to write one module. Okay, and YUV model you want to implement it, you need to write one module. See, all the things are having different modules, right? That is the huge circuit. Hmm. 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 No, execution, simulation only. Simulation you are doing that and then running the code. Okay, so then in that code, whatever the top module you have, okay, that top module you are calling that,
Okay, that will call all the modules internally and execute the output operation. Okay, yeah, interlinked only. So yeah, yeah. Okay. సో ఏదైనా మనం మాడ్యూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి రాస్తాము. సో దాన్ని ప్యారలల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే. లాక్సికల్ కన్వెన్షన్స్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాక్సికల్ కన్వెన్షన్స్? ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. సపోజ్ you and me are talking, right? So and then we are talking like how we are talking. We know how to frame a sentence, how to talk, and what we need to talk. All these things you know, right? Right, same way module also talking with another module, or module also talking with some same module. Okay, then we need some module variables. Okay, some identifiers, or we need some keywords, or we need some numbers, okay, to represent binary numbers or anything. Okay, or to we need some strings. Okay, to call some name. Okay, we can call by the name, or we need some operators. Okay, what type of operation you are doing. All these things are required for designing in hardware. Okay, that is the lexical conventions. ఇప్పుడు మనం ఒక హార్డ్వేర్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే దానికి నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే నెంబర్స్ కావాలి, పేర్లు రిప్రజెంట్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్స్ కావాలి, లేదు అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ మనకు తెలియాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్స్ కావాలి. మనకు కొన్ని అవసరం లేదు అని అనుకుంటే కనుక దాన్ని కమెంట్ చేయాలంటే కమెంటేటర్స్ కావాలి. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు కొన్ని ఆపరేషన్లు చేయాలి అంటే కనుక దానికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ లెక్సికల్ కన్వెన్షన్స్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? Okay. Syntaxes. Okay, we will go through one by one. What are the numbers and then how we are going to represent. Okay, I told you lexical convention defines that how Verilog code is written and then interpreted. That means you need to have some specified rules like numbers, comments, and then white space, operators, strings, identifiers, and then all keywords. Based on that only your hardware is talking with your another module. Okay, right? మనకి ఈ లెక్సికల్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి వెరిలాగ్ కోడ్ని ఎలా రాస్తున్నాము, ఆ రాయడానికి మనకి ఏం కావాలి అనేది డిఫైన్ చేసేది లెక్సికల్ కన్వెన్షన్స్. లైక్ సింటాక్సెస్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి, నేమ్స్ అనేవి ఏమి ఇవ్వాలి, నెంబర్స్ని ఎలా ఇవ్వాలి, వైట్ స్పేసెస్ ఎందుకు కావాలి. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, see, Verilog language uses like identifiers, operators, keywords, comments, numbers, white spaces. All these things are using. What are numbers? Numbers in Verilog is used for whatever the number you want to represent. Okay, that is the main thing. Suppose I want to drive one value, okay, by using one variable. At that time, I need number. Okay, numbers are very important because hardware works on the binary values only, right? Whatever the binary values we are giving, that is working on it, right? Suppose I want to drive one number here. That number may be binary number or hexadecimal number or decimal number or octal number, whatever it may be the number. Okay, so just I want to drive my hardware. Okay, that driver is working, that hardware is works or not. I want to pass some stimulus. Okay, I want to pass some stimulus through numbers only. Some x equal to some 4 tick binary 1010 I'm giving. Okay, so this is my number I'm passing. Based on this number passing, your design is working or not. Some y equal to x and z we are giving. This x we are giving the number here. That number is driving here. Okay, then your operation is working fine or not, it will be checking. Okay, these numbers are divided into two types, size in numbers and unsize in numbers. Okay,
సో నెంబర్స్ అనేవి మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నామంటే మన హార్డ్వేర్‌ని వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది బైనరీ నంబర్స్ ఇచ్చే మనం చేయాలి. ఆ బైనరీ నంబర్స్‌ని మనం ఇస్తే అది బు ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేయడానికి ఇక్కడ నంబర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇందులో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సైజ్డ్ నంబర్స్, అన్‌సైజ్డ్ నంబర్స్. So size in number, how we are representing the syntax. Okay, whatever the size and base value, we need to give that. Okay, my size is 8, and then base format, you know what are the base formats you have: decimal, octal, and then binary and hexadecimal. Okay, so these are the base formats we have. Suppose I'm representing 8 tick 15. Okay, this is my decimal number. 15 is the 8 tick. So 8 tick hexadecimal I want to represent. Some A B I'm representing, or 8 tick some binary value I want to represent it. Okay, 8 is the size of your number. B is nothing but base of your number, and then whatever the number you want to represent. Suppose 8 tick I'm using 10101100. So then 8 bits are there. Okay, that is the representation. How this is hexadecimal number is 8-bit number? I'm saying that. Are you following me? Ah, yeah, so this is the 8 size is my this is my size 8 bit, and then hexadecimal A B I'm representing. This B is taking 4 bits 1011, that is 11, right? And A is taking 4 bits 1010. Then combining together which will form an 8-bit hexadecimal number. Okay? Yeah. 8 E- 8 tick D15 means 5 is one number, 1 is another number. So 5 is you can represent 0101, and 1 you can represent 001. Okay. Then 1 or 4 tick D1, if you are to represent 4 tick only, so one number only can represent. 4 tick D2, 4 tick D5, okay, 4 tick D7, okay, 4 tick D8, in this way. Up to 9 you can represent that. Okay. Hmm. Yeah, up to 9 you can represent. సో నెంబర్స్ని మనం సైజుల్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటామంటే 4 టిక్ అని కానీ 8 టిక్ అని కానీ ఇలా సైజుని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సపోజ్ 16 టిక్ నేను తీసుకున్నాను. 16 టిక్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో సమ్ బిఏ బాబా అని చెప్పేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ బికి 4 బిట్స్ని తీసుకుంటుంది, అంటే 1011. ఓకే, అండ్ ఏకి 4 బిట్స్ని తీసుకుంటుంది, 1010. మళ్ళీ బికి 1011, మళ్ళీ ఏకి వచ్చేసరికి 10 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ 1010. ఓకే, సో సేమ్ వే నేను హెక్సాడెసిమల్ కాకుండా బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సేమ్ థింగ్ 1011 1010 again 1011 1010. In this way I will represent that my binary number. ఇలా మనం బైనరీ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. హ్మ్. 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 హెక్సాడెసిమల్. ఆ! వాల్యూ. యాహ్! హ్మ్. ఇప్పుడు 32 టిక్ ఇచ్చాను. 32 టిక్ హెక్సాడెసిమల్‌ని ఇచ్చాను. హెక్సాడెసిమల్‌ని ఇస్తే ఇక్కడ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను, సమ్ డెడ్ బీఫ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇలా తీసుకుంటే ఇవి 4 లెటర్స్, ఇవి 4 లెటర్స్. ప్రతి లెటరు 4 బిట్స్‌ని తీసుకుంటుంది. 4 ఫోర్స్ ఎంత అంటే 16 ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ కూడా 4 ఫోర్స్ ఎంత అంటే 16. 16 + 16 ఎంత అంటే 32 బిట్స్ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు మీ సైజు కరెక్ట్‌గా సరిపోతుంది 32 టిక్ అనేది. ఓకే. ఆ! హ్మ్. హ్మ్.
Mm. Yeah. So because this tells you numbers are very important because hardware works on the binary values. Yeah. క్లియర్ ఎనీ డౌట్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద నెంబర్స్ మనం ఎలా నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎలా నెంబర్స్ని రాస్తాము అనేది అర్థమైందా అంటే స్టిమ్యులస్ని పాస్ చేయాలి అంటే మనకి నెంబర్స్ రాయాలి ఆ నెంబర్స్ని మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఇందులో సైజ్డ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది అన్సైజ్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది సో here unsized means the default value is 32. Okay, it will be stored up to 32-bit size. Okay, so if you are not mentioning the size of your number means it will be taking the 32-bit size. See, these are the examples. Binary 4 tick 1010. ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేశాను కదా 1010 4 అనేది తీసుకున్నాను బైనరీ కాబట్టి 1010 తీసుకున్నాను అలాగే డెసిమల్లో వచ్చేసరికి 8 టిక్ అన్నాడు కాబట్టి 25 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను అలాగే హెక్సాడెసిమల్లో వచ్చేసరికి 16 టిక్ అన్నాడు కాబట్టి ఏబిసిడి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఆక్టల్లో 6 టిక్ అన్నాడు కాబట్టి 45 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఈ 4కి 3 బిట్స్ 0100 5కి 101 టోటల్ 6 బిట్స్ తీసుకుంటుంది అలా అర్థమైందా అన్సైజ్డ్ మీన్స్ సైజ్ నేను రిప్రజెంట్ చేయను ఓకే సో ఇక్కడ చెప్తాను ఒక నిమిషం సో అన్సైజ్డ్ అంటే సైజ్ రిప్రజెంట్ చేయను జస్ట్ టిక్ అని ఇచ్చేస్తాను అంతే ఓకే ఆ సైజ్డ్ అయితే ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం సైజ్ ఏంటి అనేది ఓకే సో ఇక్కడ నేను సైజ్ రిప్రజెంట్ చేశా ఏంటి 8 టిక్కా లేదంటే 16 టిక్కా లేదంటే 32 టిక్కా అనేది సైజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా నేను మెన్షన్ చేశాను అన్సైజ్డ్ అయితే నేను సైజ్ మెన్షన్ చేయను okay so unsized you don't want to suppose I want to go for infinite number okay so then I want to write infinite number like this okay I don't want to mention the size then go for the unsized number okay that means your width is not specified okay whatever the width you are taking that width you don't specify here if you are not specifying any number if it yeah tell me yeah 32 yeah if you don't specify anything up to 32-bit it will be taking that defaultly yeah defaultly it will take 32 or if you want to write anything so in this way you can write not a problem okay that will take that simulator will take that yeah infinity number also you can represent okay usually see unsized numbers that is not in professional way. So most of the times we will use this sized number only. ఓకే ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే సైజ్ మనకు గుర్తులేదు అని అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు అన్సైజ్డ్కి వెళ్తారు ఓకే సపోజ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ కోడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ you forgot that what is the size of that number then you can go for the unsized number okay Hmm. Hmm. Negative numbers are also possible. Suppose I want to represent some negative number. So minus 8 tick D10. This is also possible. And don't represent 8 tick D minus 10. This is wrong. Okay. Your sign should be represented outside the size of your number. ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ 10 టిక్ 10 అని చెప్పేసి తీసుకున్నా 20 అలా ఏదో ఒక నెంబర్ సపోజ్ 24 టిక్ డెసిమల్ అని చెప్పేసి తీసుకొని 2 3 4 5 6 అని చెప్పేసి తీసుకున్నా 6 7 సో 24 టిక్ సంబంధించి సరిపోయింది ఇక్కడ మైనస్ బయట తీసుకోవాలి మనం లోపల తీసుకోకూడదు ఓకే 24 టిక్ డెసిమల్ మైనస్ 2 3 4 5 6 7 అని తీసుకోకూడదు ఇది రాంగ్ డెఫినేషన్ ఓకే suppose if you want to go for some negative values you want to go for it suppose
subtraction you are doing that. Okay, at that time negative numbers we need to represent, right? Okay, so then yeah, so some two's complement you are doing that sign numbers you want to represent it. Okay, so at that time we go for some negative numbers representation. Hmm. So this is the basic example module numbers demo initial begin. Inside that I'm printing my number only. Okay, so binary percentile b. This percentile b printing your number in binary format. Okay, and percentile d printing your number in decimal format, and percentile h, okay, so printing your number in hexadecimal. Percentile o means octal. Okay, again percentile b in unknown values is there some, you can represent that. If you are representing the base is binary, it can represent that percentile b. If your base is decimal, you can represent that percentile d. మీ బేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేస్ ప్రకారం పర్సెంటైల్ బీనా పర్సెంటైల్ డీనా పర్సెంటైల్ హెచ్నా పర్సెంటైల్ ఓఆ అనేది మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఉమ్, ఉమ్, ఆ. Yeah, suppose in binary format, if you are taking 1 and x, you will get x only, or 1 and z, you will get z only. Okay, so that's why unknown values and z values, high impedance values are given. Okay, you will take the binary value representation, same value will be representing at the output side. Okay. Okay, so then comments. What is the use of comments? Comments means comments, whatever the compiler it is doing that, it will ignore that comment lines. So suppose I want to know what is this operation we are doing. Okay, suppose y equal to a or b, it is doing that. Just I want to comment this line. Okay, at the end of this statement, at the end of this code, okay, I will write some double forward slash. Okay, so by using this, it is doing or operation. You can write it here. Okay, so based on that, okay, I know what it is doing, that this operation I know that, or y equal to a x or b, just comment this at the end of this code. Okay, write this doing right of x or operation. Okay, xor operation it is doing that. Okay, comment lines doesn't takes during the compilation time. Okay, it will ignore that. Basically what is the purpose we are using for comment lines means just for readability of your code. Okay, whatever the code you are writing, that reading, that is what type of operation is doing that. Okay, designer is writing that side. Okay, so that is the purpose we are using these comments. Okay, comments are ignored by the compiler, so use it for explanation purpose. Okay, and debugging time. Okay, readability purpose we are using that. Okay. Huh. So compilation is that, after simulation it is going for compilation. Okay, first it is going for simulation. After that compiling. Compilation means, so the functionality and all these things, whatever the syntax errors, all these things, it will be taking care of that compiler. Okay, if any syntax errors we are having, that will be taken care by the compiler. Okay, so simulation functional, yeah. Uh, hmm. Yeah, from compilation is going for first. After that, it will go for simulation, and yeah, yeah, yeah. So just first checks that similar is that compile free or not. So any compilation errors first it is going for compilation. Okay, any syntax errors are there or not, it will be checking that. After that, it will be simulating that. So simulating and then generating the output.
synthesize. Okay, so two types of comments are there. Single line comment, that means single line I want to comment it. I don't want this operation in my హార్డ్వేర్ డిజైన్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఈ హార్డ్వేర్ డిజైన్లో ఈ ఆపరేషన్ నాకు వద్దు అలాంటప్పుడు జస్ట్ నేను దాని ఆపరేషన్ ముందు కమెంట్ చేసేస్తాను అనమాట. ఏ ఎక్స్ఆర్ బిని కమెంట్ చేసేస్తా. ఇది మనకి సిమ్యులేషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Okay, that is the comment line usage. Suppose you modified some code. Okay, so y equal to a xor b or and b c xor d, this operation is there, but this operation I don't want it. Okay, instead of this operation I am using that a xor b or and then c xor d, or and then so C XOR D and E XOR F. Okay, I want to add these two operations also. At that time, I'm commenting the upward line. So you can write here, comment it. So commented this line, commented line, because I want to implement some new operation. Okay, so for this, I want to comment this line. So you need to write the explanation also why you are commenting, because you will forget it why you are commenting this one. Okay, that's why you can again at the end line you can write the comment line what we are doing for this. Okay, మీరు ఏం చేశారనేది అక్కడ రాసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఓకే, ఎందుకు కమెంట్ చేశారనేది కూడా రాయాలి అక్కడ. సో మనం యాక్చువల్గా ఏదైనా మోడిఫై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డిలీట్ చేసేస్తాం. అలా డిలీట్ చేయకుండా అది ఆ లైన్ని కమెంట్ చేసి కింద కొత్త లైన్ రాసుకుంటే ఆ ఒరిజినల్ కోడ్ మీకు మిస్ అవుతుంది. ఓకే, so why I'm going for the comment lines means if you are modifying your code means, okay, so you will forget it what you are modifying. That simply whatever you want to modify, whatever the existing code is there, that you can comment it and then write the new code whatever you want and write the comment for this. Okay, why you are commenting this line. Okay, you need to give the some explanation, then only your original code is still saying staying there, and whatever the code you have modified, that will be there here. Clear? So multiple lines commenting. How we are? I don't want some module. One module only I want to execute it. Module one only I want to execute it. Module two I don't want to execute it. So this module two instantiation is there in module one. So then I go for forward slash and then star. So multiple lines are there, and then again wherever you want to end, wherever that end module line is ending, at that time at that place you need to write star hash. Okay, star slash, then all these lines are commented, all these lines are commented and not in your execution code. Okay, సో మల్టిపుల్ లైన్స్ని మనం కమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక హ్యాష్ స్టార్ మనం ఎన్ని లైన్స్ అయితే కమెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో, ఎక్కడైతే మీకు అవసరం లేదో అక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఎక్కడైతే మీరు ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లైన్ దగ్గర మళ్ళీ స్టార్ స్లాష్ ఇచ్చుకుంటే ఆ లైన్స్ అన్నీ కమెంట్ అయిపోతాయి. ఓకే, so that is the need of commenting lines. Okay, so single line comment and multiple line comments. See, this is the example code. Suppose single line you want to comment it, so just go for the double slash, double forward slashes. Okay, and then if you like C language only. Okay, so this okay, fine, fine. I am also stopping that within 5 minutes. Okay, so just white spaces, all these things. White spaces, nothing there. Just you are writing code. Y equal to space, y space equal to space A and B. Okay, in that way, the readability purpose you are giving the spaces. These spaces are also compiler will ignore that. Okay, and then see, this is very bad way. Always at the rate postage clock, one line only I have written, then I'm unable to understand this code. Yeah, no space, no new line, and then where it is starting, where it is ending, I don't know.
But here always at the rate passage clock begin if reset y equal to 0 else y equal to d. So in this way we go for the spaces. Okay. Okay, no problem. You can drop it. Okay, I will just end this slide. Okay, after the ending of this slide, I will end in the class. Yeah, yeah. Tell. See, ah, see how I'm writing the code always at the rate some passage clock. Okay, some passage clock, and then there is no space y equal if condition I'm writing, if reset condition I'm taking that, if reset, after that y equal to some d, and then after that y else condition y not equal to y equal to 0. In this way I have written code. Is that looking good? ఆ! అంటే అండర్‌స్టాండ్ అవుతుంది కానీ చూడ్డానికి అంత బాలేదు గదా! అదే మనం ఎలా ఆల్వేస్ ఎట్ ద రేట్ సమ్ స్పేస్ ఇచ్చి పాసేజ్ క్లాక్. ఓకే. సో, పాసేజ్ క్లాక్ ఇచ్చిన తర్వాత కింద లైన్‌లో ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకొని ఇఫ్ రీసెట్ అయితే అప్పుడు y ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. లేదు ఎల్స్ కండిషన్ అయితే కనుక y ఈక్వల్ టు dకెళ్తుంది అని జెప్పేసి మనం రాసుకుంటాం. అప్పుడు ఈజీగా రీడ్ చేసుకోవడానికి బాగుంది కదా ప్రతి లైన్. సో అలాంటి పర్పస్ కోసం స్పేసెస్, ట్యాబ్స్, వైట్ న్యూ లైన్స్ కోసం ఈ వైట్ స్పేసెస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. సో వైట్ స్పేసెస్ అనేవి మాక్సిమం మనం ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కోడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది, y ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఎస్ఎన్ వై ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వైకి స్పేస్ లేదు, ఈక్వల్ కి స్పేస్ లేదు, ఏ అండ్ బికి స్పేస్ లేదు. ఇలా స్పేస్ ఇస్తే బాగుంటుంది. అంతేగాని వై ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అని చెప్పేసి ఇక్కడే పక్క పక్కనే రాసేస్తే టైప్ చేసుకుంటూ రాసేస్తే అక్కడ రీడబిలిటీ అంత ప్రాపర్గా ఉండదు కదా. సో అందుకని మనం వైట్ స్పేసెస్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? 7:30 తీసుకుంటాం. 9:30. సో ఆపరేటర్స్ రేపు చెప్పుకుందాం. ఓకే. సో జస్ట్ యూనరీ ఆపరేటర్స్, బైనరీ ఆపరేటర్, టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. సో యూనరీ ఆపరేటర్ అంటే సింగిల్ ఆపరేటర్ అంతే. ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఏ ఉంటే కనుక సింగిల్ ఆపరేషన్, లేదు అంటే ఏ అండ్ బి చేసుకుంటే ఓన్లీ అండ్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకోవడం, లేదంటే ఆర్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకోవడం, అలా సింగిల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే యూనరీ. అదే బైనరీ అయితే టూ ఆపరెంట్స్ మధ్యలో ఒక ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో టూ ఆపరెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం, యూజెస్ టూ ఆపరెంట్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఆపరెంట్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం. టెర్నరీ ఆపరేటర్ అయితే 3 యూజ్ చేస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒక కండిషన్ రాసుకుంటాం, ట్రూ అయితే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, లేదు ఫాల్స్ అయితే ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. అలా. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు చదవండి. నేను ఈ పీపీటీ షేర్ చేస్తా. ఓకే.